So in some moments from now, this wonderful seminar this evening will just commence, and I would thank everybody who are present over here, and I would believe that it will be a very ennobling session, a session which would be beneficial for all of us. So, now let me take this opportunity to invite Shri Shyam Kumar, Principal Chief Commissioner West Bengal and Sikkim region, sir, who would be escorted to the dais by Shri Sushanto Chakraborty, General Secretary of ITGOA. Put your hands together, please. Sir, your gracious presence is indeed a remarkable occasion, and I believe that this seminar would be beneficial for all of us. Now I take this opportunity to invite somebody who has a very distinguished academic career, a great physician who has done a DPM MD in psychiatry, consultant psychiatrist, and from Peerless Hospitals, none other than Dr. Neelanjana Paul, and I request Paromita Bhattacharya to escort Madam on stage. Put your hands together, please. The speaker this evening. And I'm sure post-pandemic blues, a lot of stress and tension in the family, especially with the children, and ma'am would be throwing ample light on that. It is a huge privilege on behalf of the department to welcome you, ma'am, this evening. Now, as it is customary, as our father figure and the Principal Chief Commissioner of Income Tax, West Bengal and Sikkim region, Shri Shyam Kumar, sir, may I request sir to open his opening remark and declare this program open. It's a privilege to call in, sir. Can you please, with your kind speech this evening, sir? Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. It's our privilege that you are here amongst us. While I was sitting over there, I was discussing with Debashish Majumdar, and earlier on also I was discussing with Pankaj, CIT administration. I had such kind of the program which was delivered on Women's Day by a very young and experienced lady in Guwahati on identical subject because that is very relevant to the income tax. As we work and all kind of these things that arise, and sometimes we go depressed and all that thing. So I was requesting to Pankaj and even him that I was thinking to talk to that young lady to come over here and deliver a lecture so that we would be better benefited. And I am thankful to the JCA West Bengal unit, ITF, ITGOA, that they made it possible. Without I don't know how did they know that I was planning to do that. So I am obliged to them, and I am really happy that all of you are here because it is immensely helpful to us. It will really help us. Thank you so much, and I welcome Madam Neelanjana Paul. All the best, and wish her all the best for this evening. Thank you very much. Thank you so much, sir. I know the well-being of all the members is always on your mind. Now there is another little part, and the part is that sir will be felicitating Dr. Paul on this occasion. I request Payal Banerjee to bring up the flower bouquet, and I take this opportunity, the Honourable Principal Chief Commissioner of Income Tax, West Bengal and Sikkim region, felicitating the speaker today, Dr. Neelanjana Paul. Put your hands together, please, ladies and gentlemen.
well. Now there is a little part of the entire program which is happening. Before we hear ma'am speak, I'd like to invite Shyamal Das, SAIT Vigilance and the Vice President of ITGOA to come up, and as you must be knowing, during the pandemic situation, the kind of work and support sir had provided for all of us. And sir will be introducing Dr. Neelanjana Paul this evening. A few words about her. Put your hands together, sir. Thank you. The task of introducing today's speaker is really a great privilege for me. Actually, after a long gap, we have been able to organize such a program in this hall on medical issues particularly. COVID-19 has had a effect on us everybody, and we have gone through a serious mental agony through this period, and we think this subject is a immense beneficial to all of you to address this audience, and everybody will be able to understand the issues related to the mental dysfunctioning. So today's speaker is Dr. Neelanjana Paul, who had passed MBBS in the year 1994 from National Medical College and Hospital. After that, she did for psychological medicine in diploma in psychological medicine in 2001, and after that he passed MD in psychiatry 2005 from the Central Institute of Psychiatry. He also received training from different aspects of psychiatric disorder from the institute like Bangalore Institute of Neurosciences and PGI Chandigarh. Today, Madam will enlighten us the difficult situation what we are facing till today, even in the changes scenario in particularly in income tax Vibhag last 2 years. I invite Madam to take the dais and deliver her valuable lecture. Thank you, Madam. Hello. Good afternoon, everyone. It is indeed an honor to be here today, to be interacting with so many of you. I thank the organizers for inviting me here. And with the permission of Sir, I will be going down and speaking because, this first of all is too far from the audience, I feel. So I'll be going there, and I hope you can see the slides also. Good afternoon again. My topic today will be emotional and social well-being and its relation to mental health. Actually, after all, I'm a doctor. I'm attached to Peerless Hospital, which, as you know, from about 1992 is providing healthcare
in different disciplines to the city of Kolkata, as well as people coming from other places, including Bangladesh, etc. I'm fortunate to be working here for the last 10 years or so. Being doctors, we tend to focus on the problems, on the deficits, on the symptoms. Mental illness is actually the area where I work with. But instead of going into the psychiatric disorders, and incidentally, psychiatry, it has got a bad name, Shab Pagoler Doctor, right? So instead of going there, we'll be first speaking about mental health, which is, I guess, much more relevant in the general population, especially in the current times of COVID, and maybe a little bit about mental illness later on. Are you all, the language is okay with English alone, or like, is it okay if I speak a little bit of Bengali and Hindi? অসুবিধে নেই তো? ঠিক আছে. Okay, well-being. So, and another thing is, I'd request you, maybe as a part of my work as a teacher, আমার বোধহয় প্রশ্ন করার অভ্যেস আছে, but then that makes things interactive. So, what do you mean by well-being really? এখানে অনেক কিছু লেখা আছে, work, health, balance, positive thoughts, lifestyle, sleep, harmony. তো well-being বলতে আমরা কি বুঝি? Of mind, yes. আর কিছু? শান্তি. Like suppose I have got to come and give a lecture here, in front of, we are all very afraid of income tax, right? So many professionals. So do you think I'll be very peaceful before coming here? Not necessarily. It's a challenge. It's a little bit of stress. But that doesn't mean that I'm not well. It's not only peace of mind, or it's not only the lack of peace of mind which leads to mental health. There are other issues also. It's actually a huge area of research, and frankly, আমরা ভুলে যাই, আমরা সবসময় শরীর খারাপের কথা বলি, বাট দেন উই ফরগেট দ্যাট শরীরটা ভালো কি করে থাকবে সেটা আগে, দ্যাট ইজ দ্য প্রিভেন্টিভ অ্যাসপেক্ট, অ্যান্ড শরীর মন কীভাবে আমরা ভালো রাখতে পারি সে নিয়ে একটু লিটল বিট অফ ডিসকাশন টুডে. সো well-being, it's a combination of feeling good, the subjective part, I am comfortable, as well as functioning well, that is, as professionals, as parents, as a teacher, as an individual in the community, or maybe as a social worker, as a leader, are we functioning well? So it has got both the feeling part as well as what others would be observing or assessing about individuals. So it has the experience of positive emotions like happiness, contentment, aram lagje, yes, I'm at peace with myself, along with development of one's potential. আমার যা যা ক্ষমতা আছে সেগুলো কি আমি অ্যাটেন্ড করতে পারছি? Maybe I am talented as a painter, but I am working in an office. But is it that somewhere I am able to develop myself, both as a professional as well as my talents, as well as my hobbies? Do I have control over my life, or is it that সারাক্ষণ অন্যান্য লোকেরাই, maybe my boss, maybe my students as a teacher, maybe the hospital authorities, they are controlling what I should do, what I should not do? Do I have a sense of purpose? যে আমি কি করছি, কেন করছি? Am I attaining that? The general inner sense of কি করতে এসেছি? And more positive relationships. It's after all a relationship and a communication. Incidentally, that is the reason I do not personally like speaking to audience, because that creates a barrier and a distance between
the speaker and the audience. There's also this part of subjective well-being, which is something like positive mental health. Positive mental health. World Health Organization mote, it is a state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses at work. এই স্ট্রেস নিয়ে পরে একটু কথা হবে, যে আমরা তো সবসময় বলি যে we are all very stressed, children are stressed, school হচ্ছে না, stressed, there is such a lot of online classes, everyone is stressed. But then that stress is again normal in human existence. So whether we can tackle that, whether we can work productively, fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community. But of course, as I was saying, it is just not the absence of mental illness. বেশিরভাগ লোকেরই আমাদের মধ্যে কিন্তু diagnosable psychiatric disorder নেই, but we need to ask ourselves whether we are really feeling healthy and happy and contented and mentally well. That is something we can always ask ourselves. So it refers to the perception that everything is going on well with my life. And usually people high in mental well-being would be having greater productivity in the workplace. They are able to learn better. This, of course, speaks for students as well as the general population. আমরা সবসময় কিন্তু কিছু না কিছু শিখছি. Increased creativity, pro-social behaviors, পজিটিভ রিলেশনশিপস, সম্পর্কগুলোর মধ্যে একটা আনন্দ আছে, ভালো লাগা আছে, অ্যান্ড ইট ইজ লিঙ্কড টু সাকসেস অ্যাট দ্য পার্সোনাল লেভেল, অ্যাট দ্য ইন্টারপার্সোনাল লেভেল, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য জেনারেল প্রফেশনাল লেভেলস। তার সঙ্গে কিছু রিলেটেড কনসেপ্টস আছে, জাস্ট বিকজ এ নিয়ে যখনই আলোচনা হবে হয়তো মাথায় প্রশ্ন আসছে, হোয়াট ইজ হ্যাপিনেস? হ্যাপিনেস অ্যান্ড মেন্টাল ওয়েলবিং কি এক? Or is it life satisfaction? They're related areas. Jodio, like when we speak of health-related quality of life, we mainly speak about the patient outcomes. We speak as doctors. While when we are speaking of well-being, we are actually referring mainly to the assets, the positive aspects that are always there in our psychological makeup, including things like resilience. আমরা কোভিডের কথা বলছিলাম, এতদিন এই 2 বছর খুব কষ্টকর গেছে, but many of us have come out stronger. What is it that let us win over this difficult situation? It's something called resilience. Resilience মানে পড়ে গেলেও উঠতে পারছি কিনা. So whether we have that in us, that is, whether it's not a question of whether we have it in us, every individual, every human being has this resilience in him or her. It is just that there are many times when we forget যে আমরাও করতে পারি, আমরা পড়ে গেছি, অসুবিধে হয়েছে, but then we can get up. Subjective একটা aspect আছে, that is যেটা বলছিলাম যে whether we are feeling happy or not, and when others, what do others think of me? I might say that I'm very happy, but if I'm shouting at my juniors or my colleagues, I'm grumpy and rude, there's certainly something wrong. The wellness is not there. The well-being is certainly not there. আর এটা কি শুধু আলোচনার বিষয়? Is there anything practical about well-being? But certainly it has been found that children who are more happier, well-being is better in children. They are found to be better as adults, better functioning as adults. Mind it, এখানে কোনো ভালো মানুষ, খারাপ মানুষ, দুষ্টু লোক, বদমাইশ লোক, ভালো লোক, তার প্রশ্ন না. There's no judgmental aspect to it, but whether the person is better adjusted to the stresses of daily life later. And higher well-being is also related to better outcomes regarding physical health, longevity, better individual performance at work, life satisfaction to body,
And overall, it leads to a better national or a country-wise economic performance and maybe a better humankind overall in the long run. এখন ওয়েলনেস বলতে আমরা যদি দেখি what are the components of it? We were discussing it, বলছিলাম যে there is something physical about it, there is something to do with the communication part. So if we go out and search or really like to analyze what wellness means, there are various aspects to it. The topic was actually emotional and social wellness, but social well-being, but then there are other related aspects to it. It can be emotional, it can be intellectual. As a student, am I able to perform to the best of my ability? There's a social aspect to it, which maybe I think that I'm happy, but if my students are not happy, if my colleagues are not happy, if my juniors are not happy with me around them, if my presence is disturbing to them, then certainly there is a disturbance in the social wellness or social well-being part. Occupational, right? People are considering how to keep employees better. Shunchilam, there are companies, corporates who are having gyms or, they are having their, places where people can chat, etc. In the offices, they're having more flexible timings. Why is it so? Because so that the employees, the occupational situation can be better overall. Financial well-being to, of course. আমার যদি ভাবতে হয় যে আমি বাচ্চার স্কুলের পয়সা মানে ফিস কি করে দেব, then it is difficult for me to really remain well. Environmental. If the place where I'm working is too hot or if it is smelly, how will I be working well? Physical, of course. If I'm having pain or if I'm having a disorder, I'm taking too many medications, I've got a diagnosis of cancer or something, it's difficult to be feeling well. And of course, there is a question of spiritual well-being to it. I mean, of late, if you consider what is health? Health is physical, social, emotional, mental well-being, as well as there is a spiritual well-being. Mind it doesn't refer to the religious aspect or the rituals aspect, but it is just a connection to something which is beyond the material world, whether we have a spiritual connection. It can be like being able to enjoy the sunset of a rainy evening. That even physical connection. When we specifically speak of social well-being, just এটা add করলাম because আমাকে টপিকটা বলা হয়েছিল social and emotional well-being বলে. Mind it, this again is very complex. Education, finances, work-life balance, lot of aspects to it. And if we consider emotional well-being, the world inside our minds, what does it have? Ability to learn from trauma and adversity, something that is close to resilience. Openness to emotional experience. Am I willing to interact with different persons? অমুক একজন এসে সে এসে বলছে যে ওই ধরনের খাবারটা খুব ভালো, ওই দেশের মানুষ. Sir was speaking of somebody from Guwahati, that how he enjoyed. তো সাম থেকে একটা অন্যরকম খাবার নিয়ে এসে, am I agreeing to try that out? Or নাকি আমার মনে বাবারে না I'm from Bengal, I do not like, আরে আসামের কি খাবার দাবার কে জানে? Is it that I am blocking out myself from experiencing something new? Clear values, strong character. There's a long list actually. The more you search online, or either search the literature, there are a lot of concepts which are gradually being included every day. Literally, something or the other is being included in this quest of human beings to how to remain well and how to emotionally remain well. Mind it, all of the well-being concepts has this part, that is
It includes positive and long-lasting relationships. Is it so that we are the persons who can call up on our school friends, as well as our college friends, as well as family members, as well as extended family members, as well as our peers? Maybe we are near to retirement, but do we have this long-lasting relationships in our repertoire? That is one thing which has been shown many times to lead to well-being. Healthy relationship, community spirit. এই যে এতজনে একটা টপিক শুনতে এসেছেন বিকজ এই অ্যাসোসিয়েশন থেকে ডেকেছে বলে, this shows the community spirit. Safety services, optimism. And mind it, we can consider, আমরা একটা ইনস্টিটিউশনে এসেছি বলেও আরও বলবো যে we can consider well-being from micro system level, that is what we are thinking at the individual level, what I am thinking now, what I am feeling now, how I am feeling now at this point, or that is the individual level. It can be the family level. Is my family doing well? Then there is the extended family, the friends. Then there can be what the organizational heads are thinking about the well-being of the employees. In fact, the very fact that you have arranged a seminar on mental health, stigmatizing psychiatry services itself, যেটা এমনিতে লোকে তো সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যেতেই ভয় পায়. So when there has been so many people attending something in psychiatry, that itself implies that the administration, they are eager to discuss something on this. So that is at the level of the industry or the social services, neighbors. আমরা কালচারালি ওভারঅল দেশের ভালো থাকার কথা ভাবতে পারি. Or, there has been a recent ban on plastics. Why is this? This is so that there can be a better functioning well-being at the level of the planet. However, in the broadest sense, সবথেকে সহজ কথায়, কাজের কথায়, I think it is easier to understand well-being and to tackle it or consider the practical aspects of how to remain well on a physical, mental and social domains. Physical বা biological ক্ষেত্রে আমরা বলি, that is আমি physically fit আছি কি, physically well-being আছে কি? It depends to some extent on our genetics, family related issues, stress reactivity টা কেমন. There are certain persons who are from a genetic background. They are maybe আমাদের সাধারণ ভাষায় বলে হাইপার, কিছু একটা হলো ওরে বাবা কি করে করব, anxious. It is not that they are doing it deliberately. Most of the time the genetic background is this, that the person is more stress prone or more anxiety prone, or maybe the person has a family history of depression or family history of anxiety disorder. So that biological part is there or the physical part is there. There is a social part. Like we are still possibly going through the pandemic, the end of the pandemic. The situation that we are going through, educational support, social support, peers, family background, socio-economic status. So these are also factors which will affect well-being. A biological, psychological and social, এই তিনটে এরিয়া নিয়ে আমি পরেও একটু বলবো, because this has got direct practical implications. It's like a stool which has got 3 legs. If you remove any of them, it won't stand. So whenever we are discussing any physical disorder or maybe psychiatric disorder or psychological symptoms, we have to consider that person in the context of the biological or the physical background, the social background, social situation, as well as what we call the psychological or mental domain. What is the mental domain?
দিস ইজ আ বটল, তাই তো? এটাকে যদি কাউকে বলা হয় এটা কি, কি আছে, কি দেখছেন, কি বলবেন? জল আছে, আর বটল ফিল্ড উইথ ওয়াটার। কেউ বলবে এইটুকু জল, এই জলটা তো খালি হয়ে গেছে। কেউ বলবে যে এটা খোলা হয়ে গেছে, এটা ভালো জল নয়। কেউ বলতেও পারে যে কি জানি, ইজ দিস রিয়েলি ওয়াটার অর ইজ ইট ভিনিগার অর সামথিং এলস, রাইট? সো টিপিক্যালি যেটা বলা হয় হাফ ফিল্ড গ্লাস অর হাফ এমটি গ্লাস, or are we looking at the glass, or are we looking at the liquid? So our individual approaches, attitudes, understanding or interpretation of the reality, same reality, can be different depending on what we call the psychological or the mental makeup, the personality, attitude. আমার কালকে ভালো ঘুম হয়েছে কিনা সেই তার উপরে নির্ভর করবে আমার আজকের মুড কেমন আছে। Coping, self-esteem. Do I think, what do I really think of myself? So it's a dynamic interaction. The biological part, the psychological part, as well as the social part, that leads to mental health. In fact, it's not only the mental health, if we consider mental disorders, or for that matter, any other disorder. Hypertension, আমরা নিয়ে যদি কথা বলি, hypertension is a physical condition. But why do doctors or cardiologists say that না না আপনাকে একটু স্ট্রেস কমাতে হবে, একটু হাঁটুন বা মেডিটেশন করুন? Because they are directly targeting the mental or the psychological aspect of the disorder. It is just that certain conditions have more of the psychological aspect. Depression, it may be more of the psychological aspect. A person who tries to hang himself, has a suicidal attempt after a failure in exams, sekhetre the social aspect, the social pressure of the exams was more in that particular condition, in that particular individual at that time. But then there is possibly a biological aspect to it, and he or she was having some psychological issue in the form of inability to take failure in life, and that led to such a very sad behavior. So এটা নিয়ে এই তিনটে এরিয়া নিয়ে আমরা একটুখানি, আমি অনেকগুলোই স্লাইড রেখেছি, বিকজ এটার প্র্যাকটিক্যাল অ্যাসপেক্ট ইজ দেয়ার। Whenever we are thinking of how to maintain or how to improve on our well-being, we cannot just address a physical well-being, or just have a physical checkup. আমার blood pressure, diabetes কিছু নেই, so I am doing well. No, the mental part has to be taken care of, and the social aspects have to be taken care of. So there are different correlates. What leads to real well-being? দেখা গেছে যে certain genetic conditions, certain personality factors are there. There are certain families যারা খুব happy go lucky আমরা বলা হয়, ও বাবাও typical আজকালকার terms এ বলা হয় বিন্দাস, তাই না? So বাবা মা, they are also very casual, or maybe they are more optimistic. The children are also like that, and so the wellness or the attitude in the family is different. Or it might be that people are all very keyed up. 99 holo keno tomar number, why not 100? So that becomes an issue that carries on from maybe the families. Age, gender, males, females, they do not have so much of difference, but it has changed over the times. দেখা গেছে the age that we are all in, the middle age adults, we have more problems with our well-being compared to the elderly at a population level, right? Compared to the elderly and compared to the children or the adolescents. Income, work, yes, we need to have the basic sustenance, otherwise it is difficult to be doing well. But most of all, having supportive relationships is one of the strongest predictors of well-being.
and notably a positive effect. And we know je Bhutane happiness index shoptege beshi. Ladakh is like it has got one of the inhospitable terrains of the country, and it seems okhane happiness index is higher, longevity is better, people are more healthy. Okay. So this is the most important part. Improve kora jay, we have got genetic factors, etc. Yes, of course, we can certainly improve on our well-being any day, any time, whatever situation we are in. The biological part, yes, there are issues like physical health, disabilities, but then there are methods to improve on our physical well-being, physical health. যে কোনো কার্ডিওলজির একটা সেমিনার হোক, ডিসকাশনে হলে যে কোনো ডাক্তারের কাছে ভিজিট করলেই তারা বলবেন এইটা করো, ওটা করো, এটা করো, এটসেট্রা. During the COVID times, there were hosts of suggestions on whether how much vitamin C you must be taking. You must have some physical activity. You must sleep well. You must have proper food at proper times. What is this? These are just suggestions so that we can improve on the biological, physical health part. However, we must remember that we are all different. Each individual is different, and difference can vary in us, in one individual from time to time. The persons that we were at in 2020 July and the persons we are in 2022 July, we are again different. So our mental health can be affected by various different factors, and what works for somebody. একজনের হয়তো মেডিটেশন করে ধ্যান করে তিনি ভালো আছেন, আরেকজন বলছে না আমি রাত্রেবেলা I go and I have a ha hi session, I have an adda session with my school friends, and that keeps me going. Yes, it's perfectly well that way. But peer relationships, family circumstances, cultural background, traditions, social support, these are all factors which we can all work on. A little bit we'll say about this. We are speaking, after all, I'm a psychiatrist. How am I speaking about physical health? Because it is known, first যেটা দেখাচ্ছে exercise, physical exercise or aerobic activity, মানে যেটার পরে any activity which leads us to breathe harder or our hearts pump faster, our pulse increases, maybe we sweat a little. So aerobic activity is known to produce certain chemicals in the brain which are commonly called happy hormones. আমাদের একটু আধটু অ্যাংজাইটি, একটু আধটু মন খারাপ, বিরক্তি, রাগ, অ্যাংজাইটি, টেনশন, what will happen tomorrow, কি হবে, COVID বাড়ছে, what is going to happen? A little bit of physical activity, maybe around 40 minutes a day, 5 days a week, 40 minutes of total aerobic activity might improve our physical health, might decrease our blood pressure, might decrease the diabetic risk, but most of all, it will certainly produce chemicals in our brain which leads us to feel better. I don't know, কেউ কি সাদার্ন অ্যাভিনিউ বা রবীন্দ্র সরোবরের কাছে থাকেন, রবীন্দ্র সরোবর লেকের কাছে? হ্যাঁ, you should just go at 5:30 a.m. in the morning and see the elderly groups over there. There are laughing clubs, there are people who are walking around, maybe with a stick, but you should, once you look at the faces, you realize that ওইটুকুনি physical activity is, or whatever severe physical activity, অনেকে দৌড়োয়, সাঁতার কাটছে, এক্সারসাইজ করছে, they are also having that battery charging হয়ে যাচ্ছে for their mental health. Yes, proper food, proper meal times, any details e jabo na, and sleep. এই নিয়ে আগে আমরা শুনতাম যে we would be sleeping for 8 hours a day, মানে 1/3 of our lives, মানে 60 বছর বাঁচলে 20 বছর ঘুমিয়েই কাটাবো. But why is it there? Why is sleep existing in nature? It is known
that even for students, whatever we learn, we really remember, বা it is called consolidation, মানে ব্রেনের মাথার মধ্যে জিনিসগুলো গেঁথে যায়. The information really gets embedded. Memory develops in sleep. Memory happens in sleep. Learning happens in sleep, along with a lot of our detoxification processes. So let us not, for our physical health, of course, and also for our mental health, let us not cut down on our sleep. The most common symptom that people come to us with, to a psychiatry OPD, is ঘুম হচ্ছে না. Okay, a little bit about social health. Small tips. আমরা ইন্টারনেটে যদি যাই বা ইউটিউবে যাই, the maximum number of advices you would get is how to remain happy, how to remain well. So ইনি খুব ডিটেলস বলবো না, but little bit. Meeting people, আড্ডা মারা. In the elderly especially, you know, socializing has been known to prevent things like dementia. Nurture our relationships. Let us be a little more approachable. We might try new things, and let us be less critical. A little bit about mental health improvement. Can we start communicating, sharing? আমার ভালো লাগছে না মনটা, আই এম ফিলিং ডিপ্রেসড, ভয় লাগছে কালকে কী হবে, মনে হচ্ছে what if I die? Or there might be people who do feel, especially people who are with depression, there's no point in going on, I'm quitting. Problem occurs is we might be able to help them only if we come to know about the situation. So let us at least share our feelings. Let us not be afraid of sharing our feelings. And if somebody is talking to us, let us not be judgmental. Say, Ari, you're having everything in your lives. You're doing so well in your job. Me eto taka rojgar karo. Why should you be feeling sad? But then depression is a mental disorder which can happen to me, to anybody here, any day. Just like আমার আপনাদের কারোর কালকে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে, আমার আপনাদের কারোর পা ভেঙে যেতে পারে. We can all have depression. It is just another disorder like that. But let us not hide the things away. Let us not hide the symptoms away. আমরা বুকে ব্যথা হলে কিন্তু we'll say আমার বুকে ব্যথা হচ্ছে, কি হচ্ছে. But if মনের ব্যথা থাকলে বা মনের কষ্ট থাকলে, why are we so hesitant to share that? And of course, managing stress, exercise, relaxation. A few suggestions. Two minutes. There is a question in back then. I wanted the question. Achha, mental health, it is a continuum actually. So, ekdom healthy bolte, they are the ones who have fluctuations in mood. It is not so that we shall not feel sad. Anxiety is actually an alarm in our system, in our brains. আগে মানুষ যখন জঙ্গলে থাকতো তখন বাঘ থাকতে পারে, ওখানে ভূমিকম্প হতে পারে, ওখানে we do not know what sort of dangers are there. So anxiety was built into our system as a protective mechanism. Very small kids, they do not have anxiety. They do not fear fire, or they do not know that you can get hurt with a knife. That is because they do not know. They do not know to protect themselves. That is why they are not anxious. But when this alarm bell goes wrong, when it starts sort of getting what we call short circuited, unnecessarily triggered hole, then we have an anxiety disorder. So a person would have fluctuations in mood, taking things in stride, good sense of humor, performing okay, physically, socially active, confident, and in that case what would be suggest is nurture, carry on with the support systems. But this goes on into a continuum. Gradually, there might be some symptoms in the yellow part, reacting part.
If it gets worse, there might be anxiety, anger, sadness, tearfulness, hopelessness. It's a whole list of symptoms. And unfortunately, when we see patients, we see the persons who are absolutely in the red zone, who maybe they're unable to concentrate, unable to remember, cannot sleep, tiredness is there. There might be physical disorders. All physical disorders have an anxiety or a mental part to it. There might be, as I was saying, suicidal thoughts, intentions. So actually what we deal with on a daily basis is the red part or the orange part. Well, so that is that. I am after a psychiatrist, so if you have questions, please be free to ask. Sir, একটা কিছু বলছিলেন. And let us be a little more aware about the first part, the well-being part. If there is a little bit of disturbance from the green part to the yellow or the orange one, first, let us not be afraid of sharing our feelings. And of course, there are other steps যেগুলো বলছিলাম ultimately, and psychiatrists bolun, psychologists bolun, অন্য mental health professionals, they are all available all over the country. মানে এখন mental illness নিয়ে বা mental health নিয়ে people have become so much aware. Like, you know, I am also attached to a medical college. University থেকে it is being, like, people are insisting that from the first year of college you should be having orientation classes for the students, for medical students, nursing students, pharmacy students include, and it the University of Health Science থেকে their plan হচ্ছে to include maybe all colleges. They are not ill by themselves, but just so that we can prevent the symptoms before they occur. Thank you, Dr. Paul. This was a very insightful session. So now the part is about interactions. If anybody has a question, sir, sir, please introduce yourself first. I'm additional DIT, INCI. Yes. Yeah. Okay. Yeah. Huh. Achha, first thing is about the you're asking difficult questions. First is about the happy hormones. Yes, they have been measured, but not in a clinical level. Like we can go and measure, certain chemicals even in the spinal fluid, cerebrospinal fluid. Just spinal tap করে যে দেখা হয় whether a person is having encephalitis, etc. But it has been measured in the research population, in research, that there are things called beta endorphins. They are basically আমাদের endogenous, মানে শরীরেই opioids তৈরি হয়, basically আফিং জাতীয় জিনিস খেলে what we get, the happiness that we get outside from outer chemicals, those similar opioids chemicals are there in our body and they are produced in the brain, and they have been measured, but not in a general population or in a clinical population like this. In fact, this is a problem with our field, that the brain is such a complicated organ where there are so many chemicals and তার ফিডব্যাক আছে, মানে খুব কমপ্লিকেটেড ফিডব্যাক লুপস আছে। মানে একটা এক্স ম্যাটেরিয়াল যদি বাড়ে তার সঙ্গে হয়তো 10 chemicals would be changing in different levels and in different areas of the brain. So it's very difficult to measure these chemicals. But research has been proved. Regarding the happiness index, yes, actually suicide is one indicator of
you might say the mental well-being, mental health levels. Happiness index যখন মাপা হয়, it includes things like, I'll go back once if I can. আমি ওটা skip করেছিলাম. Something called a well-being at the national or societal level, which includes things like a certain level of economic independence, effective governance, low levels of corruption, high levels of trust, and basic needs plus certain cultural factors, creativity, etc. এই ফ্যাক্টরগুলো যখন মাপা হয়েছে তখন দেখা গেছে Scandinavian countries are very much higher. But of them, one aspect of mental health is suicidal activity, which is higher. Suicide again is a huge topic. I'm জানি না if it is possible suicidal behavior নিয়ে কোনো সময় যদি interact করা যায় general population এর সঙ্গে খুব সুবিধা হয়, because when we see the individuals it is at the tail end. তার আগে a lot of things have happened, a lot of expressions have come which the person's মানে ডাক্তারের কাছে তো পরে আসবে, তার বাড়ির লোকের কাছে হয়তো এক্সপ্রেস করেছে, বন্ধুদের কাছে হয়তো বলেছে, পাড়ার লোকের কাছে হয়তো বলেছে যে আমার ভালো লাগছে না, I cannot go on. But then those are missed. And suicide is again a it's a complex relationships are there. One of them is depression. There are other things, there are other physical, environmental triggers. Depression again occurs more commonly in the temperate zones overall. মানে ওই যে 6 মাস রোদ্দুর দেখা যায় না প্রায়, হ্যাঁ, and even at the other times the weather is such they have more incidence of depression as well as what we call seasonal affective disorder. আমাদের এখানে কিছু হলে জ্বর-টর হলে যেমন টুকটাক অনেক ক্ষেত্রেই কর্পোরেশনের হসপিটালে গেলে you'll be given antimalarials whether you're positive or not, because it is so common. In Scandinavian countries, unfortunately, depression is so common. You would be given antidepressants if you speak of ill health or you're feeling sad even for a few days. So it is so common over there, possibly because of the environmental factors. Lamba question, lamba answer. Thank you, ma'am. Anybody has a question? Okay. I think it should be মানে ডাক্তার তো আমরা তো একটুখানি ক্লিনিক্যাল জিনিসপত্র প্র্যাকটিক্যাল কথা হলে বোধহয় শুনিয়ে দেয়, উঠতে হবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, yeah, yes please. Has got a okay, acha. Actually it's a very practical question, I'd say, and আমরাও খুব চাই যে জেনারেল পাবলিকের মধ্যে যেন এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকে। when we say depression, it can mean even the depression on Bay of Bengal. Depression is a term which has been used in various ways. আমার যদি সাপোজ ফোনটা হারিয়ে যায়, I will be depressed, I will be sad. আমার বাড়িতে কারো শরীর খারাপ হয়েছে, I will be depressed. But that depression is a response or a reaction to something unfortunate or unpleasant which has happened. That doesn't mean that it is depression as in the sense of a psychiatric disorder. Depression is a disorder also. টার্মগুলো এক বলে খুব অসুবিধা হয়। But it is also a disorder where it is a মন খারাপের রোগ বলে আমরা বলি। Yes, there will be, the person would be feeling sad more than what the situation warrants. Maybe যখন সবাই মিলে আনন্দ করছে বন্ধুদের মধ্যে গিয়ে, maybe he or she gets a prize, even then the person is not able to get out of that sadness. তখনও মন খারাপটা থেকেই যাচ্ছে। There is a lack of pleasurability. সবাই যোগ করছে যে মানুষটা খেলা দেখতে ভীষণ ভালোবাসতো, হঠাৎ আজকাল খেলা দেখছেও না এবং ইন্ডিয়া জিতলো, অথচ there is no response. There is a lack of happiness, lack of pleasure. This is another symptom. তার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই ফিজিক্যাল সিমটমস থাকে, ক্লান্তি থাকে, lack of sleep, lack of appetite,
মনের মধ্যে তখন all the negative thoughts start coming, that I am a failure, আমার জীবন বেকার হয়ে গেল, my future is bleak, I do not have anybody. আমাদের কাছে পেশেন্টরা এসে বলে যে হ্যাঁ ডাক্তারবাবু আপনার কাছে এসেছি কিন্তু আমার মনে হয় না আপনার ওষুধে কোনো কাজ হবে, আমাকে কেউ, I don't think there is anybody in this world who can help me. Ideas of helplessness. Sorry. And there can be symptoms like there can be more dangerous symptoms like thinking of death, and a very much of an emergency is when the person thinks of suicide or the person feels so sad that ওনার আর তো বেঁচে থেকে লাভ নেই, so much so that নিজের হাতেই মরে যায়, বা আমাদের এসে বলে যে ডাক্তারবাবু আপনাদের কাছে এইসব ওষুধ আমাকে তো ভালো কেউ করতে পারবে না, আমাকে এমন কিছু দিন যাতে আপনি মেরে ফেলুন, মরে যাই. It can be to that extent. And of course what we hear in the newspapers, that's a last bit. তার আগে অনেক কিছু ঘটে গেছে, অনেক কিছু সমস্যা হয়েছে, সেগুলো unfortunately we do not know, so we do not catch them at that point. We cannot identify those individuals. Sorry, and usually এই ডিপ্রেশন যখন থাকে তার সঙ্গে it stays on, continues for long periods. আজকে মন খারাপ হলো, আজকে আমার রেজাল্ট ভালো হলো না, so that is one thing, but then if it continues for days on and weeks, that's a sinister thing to happen. Well, as ma'am reorganizes, because there is something in the air here, and which continuously. So perfectly okay. Thank you. You can reorganize your questions. अपने questions अगले. হ্যাঁ হ্যাঁ একদম, আমরা প্লিজ. বলতেই পারেন. Yeah, please. মাইক দেবো? আমি কাশছি। Hello. I have a question. Sure. Like, it's a personal question. Suppose, like, I'm sleeping properly every day. Every night I'm getting to sleep at the same time. But if a particular person is berating me every day, like saying mean things, things which I haven't done, it's becoming very difficult for me to sleep. I mean, 4 to 5 days. Take care. Yes. যেটা ম্যাম বলছিলেন যে she has, or maybe there might be people who have sleep problems, not per se, ঘুমের সমস্যা কোনোদিন ছিল না, but maybe there is a change in the environment, social factors কিছু চেঞ্জ হয়েছে, maybe in the family, maybe at work, maybe somebody, a neighbor who is very rude, that causes sleep problems. Yes, that trigger is there in the environment. It's just like কাশিটা আমার হচ্ছে, okay, there is something, আমার একটা অ্যালার্জির প্রবলেম আছে, yes, but you see there are কতজন আছেন আপনারা এখন এখানে, কজন আছেন? 180 শখানেক, okay, the 100 of you are here, you didn't have cough, so yes, there is something in the environment there. Okay, so 2 of us have had cough, but mind it, that situation is there, that is what is coping. Somehow you all are able to cope. আমার সিস্টেমে কাশিটার রেসপন্সটা হলো,
yes, I'm having a problem, so I need to take some help. Maybe I take a cup of coffee or tea or water or inhalers or medications, or maybe discuss with somebody or take more professional help. Okay, so the situation, and another thing is এই কোভিডের সময় আমরা কিন্তু এটা শিখলাম যে there are situations, there are times when we cannot do anything about it. We cannot do anything about it. When we had the lockdown, we were all cooped up in ওই 10 by 10 ঘরের মধ্যে বা একটা 500 স্কোয়ার ফুট ফ্ল্যাটের মধ্যে. Just think of the children, just think of the elderly, and of course ভাবে আরও সোসাইটাল পলিটিক্যাল সিচুয়েশনাল ইস্যুস হয়েছে. But most of us coped. And yes, there were people who were having difficulties. It doesn't mean that আমরা কোনোভাবে মানে দুর্বল হয়ে গেলাম, খারাপ মানুষ হয়ে গেলাম. I'm not strong enough if I say that I'm depressed. No, anybody can have problems. The situation is like that. But let us not hesitate to take help. Okay. আর আরেকটা জিনিস সে ব্যাপারে বলবো যে sleep, for example, it's one of the gifts of nature, that we can sleep and we can recoup our bodies, our brains. Toxins are washed out of our body. But again, sleep disturbance is also one of the first indicators of a more sinister problem. So we can take help. Sleep treatment বা depression treatment, by the way, doesn't imply that it's a sleeping tablet again. যেমন for example, somebody has malaria, we might give paracetamol, we might give something for the fever, but শুধু জ্বরের ট্রিটমেন্ট মানেই কিন্তু ম্যালেরিয়ার ট্রিটমেন্ট নয়. ঘুমের ওষুধ হয়তো দেওয়া হবে, but then the whole person has to be treated in a proper way. And we have got, frankly, a lot of development, a lot of progress in the psychiatric medications. বেশিরভাগ ওষুধই যেগুলো আছে, they are well tolerated. The problem is that the psychiatric disorders do not happen in a day. আজকে আমার কিছু খারাপ হলো, আজকে আমার সঙ্গে আমার বন্ধুর বিশাল ঝগড়া হলো, or I get a beating, I get a scolding from my boss, and I develop depression. একদিনে হয় না. It usually means that the stresses have been continuing for some time, that our body has not been able to tackle it in an appropriate manner, and yes, I develop a problem. Just like the symptoms do not go on to develop into a disorder in a few days, it takes time. আমাদের body, brain, we are wonderfully resilient. But যখন একটা লেভেলের পরে ওই ব্যালেন্সটা থাকে না, maybe a last straw on the camel's back বলে না, ঠিক আছে. But then we are also fortunate in our times to have a lot of medications available which can help most of us. They are mostly well tolerated. But only problem is it has to be taken for a longer period of time. সব ক্ষেত্রে যেমন ম্যালেরিয়ার ওষুধ আমরা 4 দিন 5 দিন খাবো, কিন্তু কারো যদি টিউবারকুলোসিস হয় সেক্ষেত্রে we need to take the medication for 6 months or 1 year. It is just like it's a different system. এই আর কি. But we must take help. Okay. Thank you, ma'am. I think we can take last 2 questions. So if there is anybody asking a question, you can ask ma'am. It was a wonderful session, and Dr. Paul had definitely enlightened us with her knowledge. If nobody is asking a question, then I'll be asking a question to ma'am. Someone asking a question? Ma'am, বন্ধ গেছে। কোশ্চেনটা হচ্ছে যে ইকোনমিক প্রসপারিটিটা বাড়া, স্পেয়ার টাইম বাড়া, কাপলড উইথ সেডেন্টারি লাইফস্টাইল, এটা কি মেন্টাল হেলথ
ফ্যাক্টরস, এটা নাম্বার ওয়ান ম্যাম। নাম্বার টু, ইকোনমিক্যালি ডাউন ট্রডেন সেকশনটার মধ্যে আমরা ফিজিক্যাল প্রবলেমটা অনেক বেশি দেখি, আপার মিডল ক্লাস সেগমেন্টের মধ্যে মেন্টাল প্রবলেমটা কি সেই তুলনায় বেশি দেখি, ওদের তুলনায় না ওদেরটা ফোকাস। প্রথম কথা হচ্ছে ইয়েস, মেন্টাল হেলথের ক্ষেত্রে যেমন দের আর মাল্টিপল ফ্যাক্টরস উইচ এনশিওর দ্যাট উই মাইট বি মেন্টালি হেলদি, স্টার্টিং ফ্রম দ্য বার্থ টু আওয়ার লাইফস্টাইল অর টু হোয়াট উই এট টুডে। আমি আজ সকালে একটা এমনি ফুচকা খেলাম, পেট খারাপ হলো, অ্যান্ড সো আই উইল নট বি ফিলিং গুড. So there are so many factors which ensure that we might be mentally healthy or we might not be. তার মধ্যে লাইফস্টাইল ইস্যুস yes is a very important factor, কারণ it has been known that the proper balance of exercise, diet, sleep, if it is not there, then it might cause problems. And if you were speaking of economic prosperity, where the person maybe literally বসে বসে খেতে পারছে, you don't really need to do anything to, you do not have any challenge. Maybe that is not really good for our body or our mind. For example, আমি বলছি people, আপনারা ভীষণ, you would be very busy, আপনাকে 2 দিন ছুটি দেওয়া হলো, ঠিক আছে, 5 দিন ঠিক আছে, but just think of the time when we had lockdown, when we had forced leaves for months. We didn't know that when the school or college or office would open. আমরা সেদিক দিয়ে লাকি বলবো যে we had a maximum off day for মানে আমার পার্সোনালি 2 সপ্তাহ I was only at home. We had that opportunity of going to work somewhere. There was a purpose. Otherwise কি সকালে ঘুম থেকে উঠলাম কি উঠলাম না, it doesn't matter. আমি 10টায় উঠি কি 12টায় উঠি, nothing matters. সো ওই যে চ্যালেঞ্জটা যদি না থাকে, আমাদের একটু লিটল বিট অফ স্ট্রেস যদি আমাদের জীবনে না থাকে, হয়তো আমরা ভালো থাকতে পারবো না। দ্যাট ইজ ওয়ান থিং। অ্যাগেন তবে একটা কথা বলি, এই যে প্রসপ্যারিটির কথা বলা হচ্ছে, ইভেন আর্নিং মানি একটা লেভেল অবধি মানি অলসো গিভস আ সেন্স অফ হ্যাপিনেস, স্যাটিসফ্যাকশন, কমফর্ট, but then একটা লেভেলের পরে, আফটার দ্য বেসিক নিডস আর ওভার, আফটার ইভেন দ্য ডিজায়ার্স হয়তো হয়ে গেছে, সব পাওয়া হয়ে গেলে তারপরে কিন্তু মেবি অ্যানাদার এক্সট্রা লাখ or maybe another extra 10 lakhs really do not give you so much happiness. এটা দেখা গেছে, দ্যাট ইজ, এটা নাকি ইকোনমিক্সেরও একটা ব্যাপার আছে যে ডিমিনিশিং রিটার্নস বলে, একটা লেভেলের পরে দ্য রিটার্ন উইচ ইজ দেয়ার দ্যাট ডাজন্ট গিভ ইউ সো মাচ অফ স্যাটিসফ্যাকশন, দ্যাট হ্যাপেন্স. আচ্ছা, আর দি আদার থিং অ্যাবাউট দ্য ইকোনমিক classes and mental illness, maybe somebody who is more educated or more aware, I wouldn't say educated in the sense of academics, who is more aware যে আমার মনটা ভালো থাকছে না, সে হয়তো, that comes when the person is having a full stomach and a proper sleep and a proper shelter at night. It's true. But then the factors change, like at a certain class of persons might be having more of addiction. Amar lagbe na chair. Thank you. Because I need to see. Maybe addiction ba aggressive behaviors, certain types of behaviors might be more in a certain class, and the other problems might be there in others. আমি আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স বলছি, দেখছিলেন বোধ হয়, গো টু হলদিয়া একটা মেডিকেল কলেজ আছে, ওখানে there are patients who are coming, একদম প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে মহিলারা আসেন, তারা আমাদের দেখতে একটা হেডেক নিয়ে আসলে কতক্ষণ সময় লাগে দেখতে, 10 মিনিট 15 মিনিট, আমি না হয় কথা বললাম, সময় থাকলো আধ ঘন্টা, বাট মাইন্ড ইট, দে ট্রাভেল
3 hours কখন সেই খেয়া পাড়া হবে পাওয়া যাবে, সো দে উইল ক্রস দ্য হলদি নদী আর কি আছে, ওখান থেকে ক্রস করে আসবে, বসে থাকবে, পেশেন্টও আছে, কিউ আছে, তারপরে তারা বলবে আমার এইটা হচ্ছে, পিঠে ব্যথা, হ্যান ত্যান এটসেট্রা হোয়াট এভার, অ্যান্ড দেল গো ব্যাক। বাট মাইন্ডেড, তারা লেখাপড়া জানেন না, কিন্তু সামবডি গট বেটার। তারপরে দেখা যাচ্ছে ক্রমশ তার আরও পাড়ার আরও 4জন তারই মতন নিরক্ষর মহিলাদের নিয়ে আসছে। সো টু আ সাইকিয়াট্রিস্ট, যে না আমার এই জিনিসটা এটা এরম এরম ছিল, ভীষণ মনটা খারাপ থাকতো, সো তারা আসছে। সো ইফ দ্য অ্যাওয়ারনেস ইজ দেয়ার, I think people would be taking help. And depression বলি, সাইকোসিস বলি, ওভারঅল সারা পৃথিবীতেই কিন্তু আছে। Depression exists even in the, like somebody was saying about Scandinavian countries. It's there. Even in, the best of, the most affluent of societies. It's only maybe তারা একটু চুপচাপ চাপা দিয়ে রাখেন, সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে ভয়ে আসেন না বা বলেন না যে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাচ্ছে। এই। Thank you, ma'am. Sir, will have a question. One more question. হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি, হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি। I think the others will also be able to. It's a very good hall. ওয়ের যে হেলথের যে ডেফিনিশন, তো সেখানে বলা হয়েছে যে মেন্টাল হেলথ মানে একটা প্রকৃতপক্ষে যে একটা হেলথ মানে তার ফিজিক্যাল যেমন মেন্টাল এবং সোশ্যাল ওয়েলবিং। এবার মেন্টাল যে হেলথটা, যে সে কোনো একজন পেশেন্ট, সে মেন্টাল অ্যাংজাইটিতে আছে, ডিপ্রেশনে আছে, আপনারা যে প্রেসক্রাইবগুলো করেন, প্রেসক্রিপশনটা করেন, তো এই মেন্টাল স্ফিয়ারে তার একটা ডিসঅ্যারেঞ্জমেন্ট রয়েছে আর ব্রেন লেভেলে। হ্যাঁ, সেই লেভেলে আপনাদের যে প্রেসক্রিপশনগুলো অ্যালোপ্যাথিক মেডিসিন যেগুলোকে আপনারা প্রোভাইড করেন আর কি, তো সেগুলো এই মেন্টাল লেভেলকে টাচ করে না অন্য কোনো লেভেলে, কীভাবে এগুলো কাজ করে? বেশ, বুঝতে পেরেছি। ওষুধগুলো আমরা যে দিচ্ছি, কিছু কেমিক্যাল দিচ্ছি, সেগুলো এইরকম মেন্টাল ব্যাপারটা, এটা তো মানে আমরা ভাবি কি হাওয়ায় আছে, এটা ইটস ইন বিহেভিয়ার, ইটস আউটসাইড, ইটস সামওয়্যার নেবুলাস আর কি। আমাদের অর্গান যেটা, হ্যাঁ, দ্য অর্গান উইচ আওয়ার মেডিকেশনস ওয়ার্ক অন ইজ দ্য ব্রেন। ওকে, এই যে বলতো না আগে যে নার্ভাস লাগছে, নার্ভ থেকে হচ্ছে, মাথা খারাপ হয়ে গেছে, we speak of the brain, we speak of the nerves. So our medications primarily or like completely they work on the chemical systems of the brain, neurotransmitters বা neurochemical systems এর উপরই কাজ করে। এখন শুধু ওষুধ যদি লিখি অ্যাজ আ সাইকিয়াট্রিস্ট, I will be failing in my job. In fact, আপনি দেখেছিলেন আমাদের বলছিলেন আমার যে ফার্স্ট আমাদের যে ডিপ্লোমাটার নাম হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল মেডিসিন, ইট ইজ নট সাইকিয়াট্রি। সাইকিয়াট্রি তো এমডি সাইকিয়াট্রিটাকে বলা হয়, ডিপ্লোমা ইন সাইকোলজিক্যাল, অ্যান্ড উই হ্যাড টু অ্যাকচুয়ালি রিড আপ অ্যাবাউট সাইকোলজি, অ্যাবাউট কাউন্সেলিং, অ্যাবাউট সোশিয়োলজি, সোশ্যাল ফ্যাক্টর্স। মানে সাইকিয়াট্রি ইজ ওয়ান ফিল্ড উইচ ইজ actually in between medicine and something else, and it is not just the biology. এটা এই জন্য আমার এটা ভীষণ পছন্দের কনসেপ্ট বলবো, বা I often try to tell people যে yes, there is that biological part, but medicines will not take care of your problems in school. No, সেখানে একটা সমস্যা হয়তো the person is getting bullied, সেটা তো ওষুধের মাধ্যমে আমরা ঠিক করতে পারবো না। So we need to involve the parents, we need to involve maybe friends, বা তার let's say COVID situation. COVID তো we didn't tackle through medicines, we tackled through better community services. এখানে এইভাবে করতে হবে, let's say this in এই যে না ঠিক আছে এইভাবে কোভিড পেশেন্টদের সঙ্গে মেবি আমরা এই যে অনলাইন ক্লাস শুরু হয়েছে, বা we had during COVID actually online
prescriptions was not allowed. আমরা প্যারাসিটামলের বাইরে actually we were not supposed to use anything over phone. সেখান থেকে টেলিমেডিসিন, টেলিসাইকিয়াট্রি এত কিছু হয়ে গেছে. That situation demanded. So it is not medication, it is also that communication. So it is মানে আমাদের ক্ষেত্রে it is medicines plus it has to be involving the guardians, family members and the individual approaches which is targeted through what we call মানে সাধারণ ভাষায় বলা হয় কাউন্সেলিং. কাউন্সেলিং অ্যাকচুয়ালি যদি ভাবেন সব ডাক্তার এনিবডি ডাজ কাউন্সেলিং. আমরা যে বন্ধুদের কাছে যাই বা সিনিয়রের একজনের কাছে যাই বা অনেকের ফ্যামিলি গুরু যে থাকে তার কাছে আমরা কী নিচ্ছি? উই আর টেকিং কাউন্সেলিং, দ্যাটস লে কাউন্সেলিং দ্যাট উই আর টেকিং. তো দ্যাট ইজ ওই যে এই পার্টটা যে বিহেভিয়ার, পার্সোনালিটি, সেলফ এস্টিম, কোপিং স্কিলস, দ্যাট উই ডু নট টার্গেট থ্রু মেডিকেশনস. উই নিড থেরাপি, যেটা আমাদের টেকনিক্যাল টার্ম ইজ সাইকোথেরাপি. What we are doing through medications is pharmacotherapy, and when we involve the family, we involve teachers. So that is, we are trying to target the social or the environmental structure. এটা নিয়ে মনে আসছে একটা কথা, সুইসাইড নিয়ে এত যে মিডিয়াতে এরম যে এত অদ্ভুতভাবে কথাবার্তা বলা হয়. We have been targeting, trying to communicate with the media that this is possibly not the way that you should cover this situation. এটাকে কিছু আরেকটু অন্যরকমভাবে বলা যায় কিনা, so that it doesn't spread or it doesn't lead to further such behaviors. And what is happening to the individuals, family members, etc. এরমভাবে তার খবরের কাগজে একটা বিশাল করে তার ছবি বেরোচ্ছে, etc. This is not the way. So এই যে আমরা মিডিয়াকে কমিউনিকেট করার চেষ্টা করছি, so what is that? We are targeting the social or environment. হ্যাঁ প্লিজ, মানে আমার কোনো আপত্তি নেই, আমি তো ফ্রি, প্লিজ ডু. আমার মনে হয় এটা এরিয়া এখন এটা তো বলতে পারবো না যে ইন্ডিভিজুয়াল ক্ষেত্রে কি হলো. মেবি তার বাড়ির লোকের কাছ থেকে হয়তো এমন একটা সাপোর্ট সে পেলো, হ্যাঁ, যে সে তাকে ওষুধ খেতে হলো না, ঠিক আছে. কিন্তু মাইন্ডেড ফর আস, সুইসাইডাল বিহেভিয়ার ইজ আ ম্যানিফেস্টেশন অফ আ ডিপার ব্রেন ডিসঅর্ডার, ঠিক আছে. সো অ্যান্ড এই যে বলছিলেন না যে ফেলিয়ার্স হচ্ছে 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 হয়েই যাচ্ছে, তার জীবনে শুধুই ফেলিয়ার্স হচ্ছে তা নয়, এমন তার আরও অন্য কিছু অনেক কিছু জিনিস আছে. মেবি দ্যাট পারসন হ্যাজ বিন, ওই যে বলছিলাম ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাটিটিউডের কথা, সে ফোকাস করে শুধু তার ফেলিয়ারের ওপরে, কিন্তু সেটা ভাবছে না যে হয়তো তার ফ্যামিলি সাপোর্টে হি অর শি ইজ বিং, তাকে তো ব্রাত্য করে দেওয়া হচ্ছে না. মেবি দের ইজ সামবডি এলস ইন হিজ অর হার লাইফ. সেই জিনিসটার উপরে সে ফোকাস করতে পারছে না, তাই জন্য সে ভাবছে যে আমি শুধু ফেলিয়ার. অ্যান্ড ওইটাই যে দিস ইজ ওয়ান অ্যাটিটিউড. তার যদি ডিপ্রেশন হয়, ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রে ইট ইজ নোন যে তার ব্রেন চেঞ্জেস হয়. আমরা বাইরে থেকে খুব সহজে মাপতে পারি না, এখনও পর্যন্ত অত ভালো প্রোব কিছু বেরোয়নি বা অত ভালো কেমিক্যাল কিছু ডিস্টারবেন্সটাকে মাপা যায়নি, বিকজ দিস অর্গান অফ আওয়ার্স ইজ সো কমপ্লিকেটেড. সেটাকে ঠিকঠাক করে বোঝবার জন্য যন্ত্রপাতি এখনও ক্লিনিক্যাল লেভেলে বেরোয়নি. আমাদের মানে ইনফ্যাক্ট সাইকিয়াট্রি ইজ থট টু বি দি আর্ট অফ হিলিং দ্য মাইন্ড. It's an art, it is not just a science. Psychology is incidentally বলা হয় যে is more scientific. আমরা এই যে interact করছি, কথা বলছি, it can be a psychiatrist, it can be somebody else, it may be a good friend of that person, যার সঙ্গে তার ওই কথার মধ্যে, কমিউনিকেশনের মধ্যে তার কোথাও একটা হিলিং হচ্ছে. এবং ফ্র্যাঙ্কলি আপনারাও সবাই কেউ না কোনো সময় তো ডাক্তারের কাছে গেছেন. You go to 5 doctors, medicines will possibly be the same. What causes the difference? আপনি বলবেন উনি খুব ভালো ডাক্তার,
আমি গেলাম, ভালো হয়ে গেলাম। মেডিসিনস ইফ ইউ সি ইট ইজ পসিবলি একদম 19-20 প্রেসক্রিপশন, ও একটাই তো প্রোটোকল লেখা। The thing that causes a change, thing that makes us feel more comfortable, healing part is because of the communication, is because of the behavior. So that you might be getting from anywhere else. আর সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাওয়া মানে এটা বিশাল বাঘ ভাল্লুক, এটা যেন আমরা না পাবি, ঠিক আছে? বিকজ আমরা উই আর দ্য এক্সপার্টস ইন অ্যাসেসিং বিহেভিয়ার্স, যে what this might mean, whether this might mean just a stressor and যেটাকে কোপ করা যেতে পারে with talk therapy, কথা বলে, or whether there is something else which might need medications. এই আর কি। সাইকোলজিস্টরা, হ্যাঁ ক্লিনিক্যাল বলছি, সাইকোলজিস্ট হচ্ছে যারা অ্যাকচুয়ালি নন মেডিকেল পারসন, যারা এমফিল করছেন বা পিএইচডি করে আসছেন। ক্লিনিক্যাল এই জন্য বিকজ দে আর অলসো ওয়ার্কিং ইন দ্য হসপিটালস, বাট দে আর নন ডক্টরস, এমবিবিএস করছেন না। সাইকিয়াট্রিস্ট হচ্ছে যারা এমবিবিএস করার পরে হু হ্যাভ টেকেন আপ দিস অ্যাজ আ স্পেশালিটি। কার্ডিওলজিস্ট আছে, মেডিসিন আছে, ইএনটি আছে, আই আছে, এরকম। ইট ইজ অ্যানাদার সাব স্পেশালিটি অফ মেডিসিন। ওষুধপত্র আমরা তো সাইকোলজিস্ট আর নট সাপোজ টু রাইট। আর বাট দেন ইট ইজ লাইক এরা আমরা মানে দের আর 3 pegs আমি বলবো, বা 3টে পায়া আছে আমাদের মেন্টাল হেলথ ট্রিটমেন্টে। সাইকিয়াট্রিস্ট, সাইকোলজিস্ট হু আর মোর অফ দ্য স্পেশালিস্ট ইন থেরাপি, অ্যান্ড সাইকিয়াট্রিক সোশ্যাল ওয়ার্কার বলে আরেকটা গ্রুপ আছে, যারা মেনলি এই ফ্যামিলি, সোশ্যাল, লিগাল, গভর্নমেন্ট লেভেল, ল লেভেলে, সেই সব লেভেলে যারা কাজ করেন। সো অ্যাকচুয়ালি এই যে 3টে অ্যাসপেক্ট আছে ইন আওয়ার ওয়েলবিং বা ইন মেন্টাল হেলথ, 3টে অ্যাসপেক্ট, 3টে গ্রুপ অফ পার্সনস আর সেপারেটলি স্পেশালিস্ট ইন। কিন্তু সাইকোলজিস্ট আর সাপোজ টু নো যে না এই ওষুধ এখানে দেওয়া আছে, তার ওষুধটা এই ওষুধের জন্য এরম হচ্ছে। দে উইল নট বি সাবস্ক্রাইবিং বা প্রেসক্রাইবিং, বা দে উইল নট বি স্টপিং মেডিকেশনস, বাট দে আর অলসো ওয়ার্কিং উইথ আস। একদম। ওয়েল ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা অনুষ্ঠানের মানে আমরা পরবর্তী কোয়েশ্চেন্স, বিকজ টাইম ইজ ওভার, so we can send the questions to ma'am. We can, I think, probably, and we'll have another wonderful session because many of you are leaving right now. So no more, one more question. Acha, no more questions. The point is, it is a huge privilege, ma'am, that JCA West Bengal unit in association with Peerless Hospitals in this seminar, where it was a privilege. Neelanjana Paul, she deliberated on such complex issues today. We thank you so much. We're very thankful. Now I would like to invite Sri Kaushik Chakraborty for a vote of thanks, and thank you so much. Anybody has a question, so we can write down the question and give it to ma'am, and probably she will be answering later on. Okay? Thank you so much. Kaushik Chakraborty. আমি মানে ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার আগে আমি দুটো কথা বলতে চাই। ম্যাডাম যখন এই স্লাইডগুলো দেখাচ্ছিলেন, তো সবার আগে উনি ফার্স্ট যে স্লাইড, সেকেন্ড স্লাইড প্রবাবলি, ওখানে ওয়েলবিংটাকে উনি ডিফাইন করেছেন। WHO যে ডেফিনেশনটা আছে সেখানে বলা হয়েছে যে ওয়েলবিং মানে হচ্ছে আমরা যখন আমাদের নিজেদের এবিলিটিটাকে পূর্ণভাবে বুঝতে পারবো। তো অ্যাকচুয়ালি আমরা সত্যি কথা বলতে কি, আমরা এখনও নিজেদের এবিলিটি আমরা বুঝে উঠতে পারিনি, ওই জন্য আমাদের এখনও ওয়েলবিংটা ঠিক জায়গায় আসেনি কারোরই। স্বামীজি একবার বলেছিলেন যে মানুষ হচ্ছে অনন্ত শক্তির আধার, ম্যান ক্যান ডু এনিথিং অ্যান্ড এভরিথিং। আমরা সত্যিই সেটা পারি, কিন্তু আমরা সেটা এখনও বুঝতে পারিনি। এটা হলো একটা দিক। সেকেন্ড হচ্ছে ডিপ্রেশন। দেখুন, ডিপ্রেশন বা যে ওয়েলবিংয়ের যে আজকে যে টপিকটা হয়েছে, স্ট্রেস লেভেল, স্ট্রেস নিয়ে, ডিপ্রেশন নিয়ে, ডিপ্রেশন আমাদের প্রত্যেকের আছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে অর্জুনেরও ডিপ্রেশন হয়েছিল,
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ম্যাডাম যে কথাটা বললেন কমিউনিকেশন, টকিং, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার সাথে কথা বলেছিলেন, যেটা আমরা পড়া শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা বলে জানি 18টা অধ্যায়। সেই কথা বলে বলে তার ডিপ্রেশনটাকে দূর করেছিলেন। আজকের দিনে কি হয়েছে, আমাদের বাড়ি চারপাশে না ডিপ্রেশনের দূর করা বা স্ট্রেস বাস্টারগুলো আজকে উধাও হয়ে গেছে। ম্যাডাম বারবার করে একটা কথা কিন্তু বললেন শেষের দিকেও, যে মেডিসিন 19-20, 5টা ডক্টরকে দেখাবেন, মেডিসিন 19-20, অ্যাকচুয়াল হচ্ছে কমিউনিকেশন। সেই কমিউনিকেশনের জন্য কেউ হয়তো সাইকোলজিস্টের কাছে যাচ্ছে বা সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাচ্ছে, আবার কোনো কোনো জায়গায় দেখা যাচ্ছে আমরা নিজেদের বাড়ির মধ্যে, আমরা নিজেদের ওয়ার্ক প্লেসে, আমরা নিজেদের সোশ্যাল যে আমাদের একটা গ্যাদারিং রয়েছে সেইখানে আমরা কাউকে পাচ্ছি, কিন্তু এখন সেইটা খুব অভাব হয়ে গেছে, বিশেষ করে কোভিডের পরে এবং এখনকার প্রেজেন্টে যে সমাজটা এখন বর্তমানে রয়েছে তার অবস্থার মধ্যে। এবার আসি আমরা কেন এই প্রোগ্রামটা জেসিএ করতে গেল, হঠাৎ করে এই টপিকের ওপরে কেন আমরা এই প্রোগ্রামটাকে অর্গানাইজ করলাম। ম্যাডাম এত ব্যস্ত সময়ের মধ্যেও আমাদেরকে সময় দিলেন এত সুন্দরভাবে জিনিসগুলো বোঝানোর জন্য। কিসের জন্য এটা হলো, আজকে এই যে সোশ্যাল ওয়েলবিং, মেন্টাল এবং সোশ্যাল ওয়েলবিং, মেন্টাল হেলথের ওপর যে ব্যাপারটা, এইটা কিন্তু আমাদের দেশে এখনও মানুষ আনঅ্যাওয়্যার। ম্যাক্সিমাম লোক শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত এবং একেবারে অর্ধশিক্ষিত, তাদের মধ্যে এই ব্যাপারে কোনো অ্যাওয়ারনেস নেই। বিদেশে এটা কিন্তু বহুল প্রচলিত, ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে স্কুল থেকে শুরু করে চাকরির বিভিন্ন জায়গায় যখন অ্যাডমিশন হয় তখন কিন্তু সাইকোলজিস্টদের একটা মানে তাদের একটা অ্যানালিসিস হয়, হওয়ার পর তাদের অ্যাডমিশন হয় সেই জায়গায়। আমাদের দেশে এখন এটা চালু হয়নি। হ্যাঁ, ডিপার্টমেন্টের অনেক রকম মেকওভার হয়েছে, কর্পোরেট আউটলুক এসছে, বিল্ডিংটা কর্পোরেটের মতো হয়েছে, কম্পিউটার নতুন নতুন সফটওয়্যার আসছে, কিন্তু কর্পোরেট সেক্টরের যে এইচআরডির যে ব্যাপারটা থাকে, হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট, একটা সেকশন আছে আমাদের ডিপার্টমেন্টে, কিন্তু সেটা নিয়ে যে ডিপার্টমেন্টটা যে মানুষ নিয়ে, ডিপার্টমেন্ট যে কম্পিউটার চেয়ার টেবিল এইগুলো নিয়ে নয়, সেটা এখনও অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বোঝেনি। ওই জন্য আমাদের বাধ্য হয়ে জেসিএকে আসতে হলো সামনে এবং আমরা এই প্রোগ্রামটা অর্গানাইজ করলাম। এই প্রোগ্রামটা যে আমরা অর্গানাইজ করলাম, এতে ম্যাডাম যে এত সময় দিলেন, একজন উনি এত ব্যস্ত, ওনাকে পাওয়া গেছে এটাই আমাদের সৌভাগ্য। এই জন্য ম্যাডামকে আমি প্রথমেই মানে অশেষ ধন্যবাদ দিচ্ছি জেসিএর তরফ থেকে, যে ম্যাডাম আপনি ব্যস্ত সময়ের মধ্যে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন। আমাদের ডিপার্টমেন্ট 2020 পর থেকে একটা র্যাপিড চেঞ্জ এসছে এবং আসার পরে আমরা একটা অর্গানাইজেশনাল স্ট্রেসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, শুধু আমরা বলে না, সারা ভারতবর্ষে। এর অনেক কারণ থাকতে পারে, আমি চেঞ্জ এসছে তার ইন্টেনশনের ওপর আমি যাচ্ছি না, বাট ডেফিনেটলি একটা স্ট্রেসের মধ্যে দিয়ে প্রত্যেকটা স্টাফ যাচ্ছে, এটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না, এটা একদম সত্যি কথা, কি সিনিয়র কি জুনিয়র প্রত্যেকে। তা বাধ্য হয়ে আমাদের এই প্রোগ্রামটা আজকে করতে হলো। আমরা আগামী দিনে আমরা আরও এটা করব, আরও এরকম ধরনের প্রোগ্রাম আমরা করতে চাই। তা সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি সেকেন্ড জেসিএকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি যে এরকম একটা প্রোগ্রাম করার জন্য। জেসিএর সমস্ত সদস্য, সমস্ত যারা নেতৃস্থানীয়, তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা যারা এখানে এসছেন, আপনারা আপনাদের কাজ প্রচণ্ড ব্যস্ত, আপনারা প্রত্যেকে আপনারা এখানে এসছেন, এখানে এসে এই সেমিনারটা অ্যাটেন্ড করলেন, অনেক কিছু এনরিচ হলেন, আপনারা পাশের লোককে বলতে পারবেন, সেই জন্য আপনাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং সর্বোপরি যাকে ধন্যবাদ জানানো মানে ছোট করা হয়, সেই আমাদের ITGOA মেম্বার, আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্যামল কুমার দাস, ওনাকে ধন্যবাদ করা মানে ওনাকে ছোটো করা, কিন্তু তাও একটা যেহেতু একটা ফর্মালিটি তাকে বলতেই হয়। উনি যা করে গেছেন, উনি এবং আজকে উনি যে সেমিনারটা অর্গানাইজ করা হলো, উনি মেন উনি মানুষ যিনি এইটা অর্গানাইজ করেছেন, এই জন্য ওনাকেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর আশা করি, এবং আমি লাস্টলি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকেও ধন্যবাদ জানাবো যে তারা আমাদের সাথে কোঅপারেট করেছেন, আমরা এই হলটা পেয়েছি, এখানে অর্গানাইজ করতে পেরেছি। আমাদের প্রিন্সিপাল CCIT সাহেব নিজে এসেছেন, উদ্বোধন করেছেন অনুষ্ঠানের, তাকেও অশেষ ধন্যবাদ। আর এবং শেষে আমি একটা জিনিসই বলতে চাই, আমাদের একটা অ্যানাউন্সমেন্ট করতে চাই। এখানে 15 জুলাইতে আমাদের ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প আছে 11টা থেকে ITF এর অর্গানাইজ করা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প। আমাদের এই ভাতৃপ্রতিম সংগঠন, ওনারা এবারে এক জায়গায় করেননি, বিভিন্ন বিল্ডিংয়ে তারা করছেন। বিভিন্ন বিল্ডিংয়ে করতে করতে লাস্টে হয়তো আয়কর ভবনে এই লাস্ট প্রোগ্রাম এটা। আপনারা প্রত্যেকে আসবেন, ব্লাড ডোনেশন করবেন, যারা অন্য বিল্ডিংয়ে করেননি তারা অবশ্যই আসবেন। এবং আমাদের সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের এখন ডিপার্টমেন্টের যা পরিস্থিতি, মানুষের সংখ্যা দিন দিন কমছে। আমরা যদি ম্যাডাম যে কথাগুলো আজকে বললেন আমাকে, এগুলো যদি আমরা কাজে লাগাতে চাই,
তাহলে আমাদের আরও বেশি করে নিজেদের মধ্যে মেলামেশাটা বাড়াতে হবে। আমরা নিজেদের মধ্যে যত মেলামেশা করব, মোবাইলে যতক্ষণ না বুঁদ হয়ে থাকবো, মানে রাস্তা দিয়ে গেলে 4টে ছেলে এক জায়গায় বসে থাকলে তারা গল্প করা যায়, 4জনই মোবাইল দেখছে দেখা যায়। এটা একটা বিভীষিকাময় পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেছে সমস্ত জায়গাতে। তো এই জিনিসটা আগে ছিল না। আমরা এমনই একটা জেনারেশন যে আমরা ওটাও দেখেছি এটাও দেখছি। যাই হোক, তা আমি আর বেশি দীর্ঘায়িত করব না। ম্যাডামকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সকলকে ধন্যবাদ। নমস্কার। নমস্কার, ধন্যবাদ।